So, dear fellows and students, good afternoon. Let us start our lecture. If any disturbance from my side regarding the internet connection or volume or sound, please be unmuted and let me know. Okay. My slide is. Can you see my slide? Please respond, anyone. Yes, sir. Okay, my voice is clear. So far. Okay, thank you, and please let me know if there is any inconvenience. Okay, thank you. So today's topic is heart failure with preserved ejection fraction. Very less highlighted topics, and as it is less highlighted, so many times it is diagnosis could not be reached because how the mind doesn't know, I cannot see. So let us start about these neglected topics. So heart failure is a devastating disease encompassing multiple causes. The congestive physiology occurs across the spectrum of left ventricle ejection fraction. মানে left ventricular ejection fraction এর কম সাধারণ বেশি সব জায়গাতেই এই congestive heart failure টা হতে পারে across the spectrum of LVEF. Regardless of the LVEF, the clinical recognition, the signs and symptoms of heart failure are associated with major adverse impacts on both the quality as well as quantity of life. Approximately half of the heart failure patients have a normal or near normal LV ejection fraction. Half of the heart failure patients. So the number is not very small. No, half of the all heart failure patients having very normal or near normal LVEF. That is alarming. That is why today's topics is important. The results of major randomized trial demonstrating differential response to heart failure therapy is based on LVEF, and I also to diagnose this LVEF normal or near normal heart failure is important. It is important as there may be a variation of outcome or responses of treatment of heart failure patient depending on their left ventricular ejection fraction. So that's why heart failure with normal or near normal ejection fraction is important. Two line is here. Normal EF doesn't mean normal function. Good. It is very simple to highlight that normal ejection fraction of left ventricle or right ventricle doesn't mean normal function. Diastolic dysfunction common without heart failure. Of course, all diastolic dysfunction doesn't result in heart failure. If there is a dysfunction turns into a failure, then it is turned into heart failure. So what is the definition of the heart failure with preserved ejection fraction? So heart failure with preserved ejection fraction, also referred to as diastolic heart failure, though it is a synonymous, but I will discuss later how diastolic heart failure changes its taxonomy to heart failure with preserved ejection fraction. So heart failure with preserved ejection fraction, also referred to as diastolic heart failure, it is characterized by signs and symptoms of heart failure, and there is a signs and symptoms of heart failure, and the left ventricular ejection fraction will be greater than 50%. So very simple definition: when there is a presence of signs and symptoms of heart failure and there is a LV ejection fraction is equal or more than 50%, then it is called heart failure with preserved ejection fraction. Along with this, preserved ejection fraction is defined as an ejection fraction more than 50%, and it is suggested by normal EF, non-dilated left ventricle with concentric remodeling, or left ventricular hypertrophy with left atrial enlargement. So along with this ejection fraction more than 50%, there might be concentric LV hypertrophy, there might be left atrial enlargement, and there will be no LV dilatation. So patients with heart failure with preserved ejection fraction are currently considered the larger unmet need in cardiology. So
on the basis of left ventricular ejection fraction, you see when there is a sign symptom of heart failure and LVEF less than 40, it is termed as heart failure with reduced ejection fraction. And when there is a left ventricular ejection fraction more than 50% associated with sign symptoms of heart failure, then it is termed as labeled as heart failure with preserved ejection fraction. But there is another term between these and these. Between 40 to 49%, the term is heart failure with mid-range ejection fraction. This term we might sometimes we may heard, and we have to recognize that what is this mid-term ejection fraction, mid-range ejection fraction. So when there is a features of heart failure, signs symptoms of heart failure, along with this, if the LVEF is 40 to 49%, then we can term is or labeled is a heart failure with mid-range ejection fraction. This is reference is the ESC Congress in 2009. This term they recognized heart failure with mid-range ejection fraction. Another term is that heart failure with recovered ejection fraction. This is also a term. This term is some literatures and some study and some trials. The authors mentioned this trial. So this name, the heart failure. They propose that heart failure with recovered ejection fraction to designate a group that has now EF more than 50%, but was known to have a lower value previously. So those heart failure patient improving ejection fraction. Previously it was say for 30%, 40%, 50% left ventricular EF. Now patient improving with therapy, with treatments, and now if patient having 55%. So sometimes someone may wonder, okay, LV ejection fraction 55%. How telling that it is heart failure? So if a patient having sign symptoms of heart failure having ejection fraction 55%, it could be heart failure with preserved ejection fraction, or if history shows that he or she has previously lower ejection fraction like 30%, 40%, now 55%, then this group of patient may be termed as heart failure with recovered ejection fraction. So these are the terms that I only used to mention here. Heart failure with reduced ejection fraction, LVEF less than 40%, heart failure with preserved ejection fraction more than 50%, LVEF. If LVEF 40 to 49%, then the term is heart failure with mid-range ejection fraction, and also the heart failure with recovered ejection fraction if the patient had history of lower ejection fraction, but patient getting improved and ejection fraction rises to more than 50%, then this group might be termed as heart failure with recovered ejection fraction. So these are the various terminologies associated with heart failure based on the left ventricular ejection fraction. So diastolic heart failure. We were going to the heart failure with preserved ejection fraction. There was a term that diastolic heart failure. Diastolic heart failure implies that there is a myocardial process impairing filling. Filling is impaired, not ejection, not contraction. Filling is impaired. This can be either passively from increased ventricular stiffness or actively from slow relaxation. Very important. Later I will I'll show that the relaxation process is not passive process. The relaxation is a active process like contraction. So heart muscle relaxation is an active process. So there is any disturbance or impairment of this active process relaxation, there might be diastolic, there might hamper diastolic filling, and also there might be some, if there is increased ventricular stiffness, there might be hamper diastolic filling that will leads to diastolic heart failure. So two processes of diastolic heart failure. One is there is a ventricular stiffness, or there is impairment or disturbance of active relaxation. So a variety of abnormalities in cardiac structure and function, including an increase in intrinsic
There might be some intrinsic myocardial stiffness of the myocyte and extracellular collagen matrix. There might be some infiltrative disorder that might hamper the relaxation or that might produce the stiffness, or abnormalities in the cardiac and systemic microvasculature. Microvasculature may also be involved in the process of stiffness as well as relaxation. So these are the points that contributes the pathophysiology of diastolic heart failure. Number one has a basic two things: ventricular stiffness and myocardial relaxation disturbance. And what are the intrinsic pathophysiology? The pathophysiology is myocardial stiffness, maybe from the myocyte itself or extracellular matrix, or there may be infiltrative disorder that may hamper the diastolic, that may hamper the myocardial relaxation, as well as that may produce myocardial stiffness. And also there may be microvascular, or we will see later that macrovascular change may also contribute this type of diastolic heart failure or diastolic disturbance. That I mentioned earlier, ventricular relaxation are shown to be an active process. Ventricular relaxation is an active process with ischemia adversely impacting the feeling. So as this is an active process, so in ischemia there might loss of ventricular contraction as well as the ventricular relaxation is also active process. So in ischemia there might be impairment of ventricular relaxation also. The marked concentrically hypertrophied LV with smaller normal cavity volumes and maintained systolic function become the expected trademark features of diastolic heart failure. So a small concentric LVH with good LV ejection function with features of heart failure. These are the trademark of diastolic heart failure. So that I mentioned earlier, taxonomy of diastolic heart failure to heart failure with preserved ejection fraction. মানে যখন আর্লি 1980s বা 1990s এ যখন ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর বলা হলো, আস্তে আস্তে সেটা ওভার দ্য ইয়ার্স টার্মটা চলে আসছে যে এখন ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর না বলে বলা হয় যে হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। এটা কেন হয়েছে, এটা কেন এটা হলো? এটা দেখা গিয়েছে the epidemiological studies, the different studies, when the patient enrollment done, they enrolled various type of heart failure patients, and the authors or trialists or researchers seen that there is a wide range of ejection fraction variation in this heart failure group of patients. So they just try to focus on the ejection fraction terminology. So those group of patients having good LV ejection fraction, suffering from diastolic dysfunction and suffering from heart failure, they try to mention or they focus their ejection fraction. So that's why diastolic heart failure in terms it changes its taxonomy to heart failure with preserved ejection fraction over the years for by the study authors or epidemiological researchers. So what is the prevalence? As I mentioned earlier, 50%. If we consider the 50% of the total heart failure patient is their LVEF is near normal and near normal. That is about 50% of total heart failure patients having heart failure with preserved ejection fraction. In some studies, they mention in Framingham Heart Study, the largest study in the beginning of the new era of cardiovascular system, cardiovascular disease, Framingham Heart Study. In this study, the risk factors are mentioned. The traditional risk factors that we usually take in consideration: the hypertension, atherosclerosis, dyslipidemia, diabetes, and these traditional risk factors. These risk factors are mentioned in Framingham Heart Study, the old but very renowned heart study. So this Framingham Heart Study, they showed that 51 to 63% patient of heart failure having heart failure with preserved ejection fraction. And another studies also showed that 40 to 50%. So in general, we can remember very easy term that 50% of total heart failure patients having heart failure with preserved ejection fraction or their LVEF
with LVEF is more than 50%. So let us focus on today's lecture. We made this lecture with these guidelines and text. ESC 2016 they recommend a guideline for management for diagnosis and management of heart failure with preserved ejection fraction. In the next year 2017, SSG focused or published a guideline for management of this disease. And last year, the year 2019, in October 28, the ESC have a consensus report on the management of diagnosis and management of heart failure preserved ejection fraction. With these recommendations and consensus reports, and with some latest literature, the information is included here. So what are the risk factors for heart failure with preserved ejection fraction? Number one is age more than 70 years age, overweight or obesity, metabolic syndrome and diabetes mellitus, physical inactivity and deconditioning, arterial hypertension, very important risk factor, atrial fibrillation, and if there is a ECG abnormalities and other than atrial fibrillation, as well as there is a elevated natriuretic peptides. This table is taken from the ESC consensus report 2019 on the heart failure with preserved ejection fraction. So elderly patient, overweight patient, obese patient, patients having metabolic syndrome as well as diabetes mellitus, patients having less physical activity, patients having hypertension, patients having atrial fibrillation, and patients having ECG electrical abnormalities as well as biochemical abnormalities like elevated natriuretic peptide. So these are the very high risk patients for heart failure of the preserved ejection fraction. So how will I approach this patient? The ESC consensus report, they put a algorithm, very important, and I think easy to remember. Put a algorithm, then named it Heart Failure Association Algorithm, PEFF, Heart Failure HFA, Heart Failure Association Algorithm. আর অ্যালগরিদমটা কি হবে? PE, Preserved Ejection Fraction, double F, PEFF. এই PEFF দিয়ে আমরা এটা মনে রাখবো। প্রথম P হচ্ছে pre-test assessment, তারপরে E হচ্ছে diagnostic workup with echocardiogram and natriuretic peptide, আর তারপরে F হচ্ছে advanced workup with functional testing, F, and final etiology workup. এই PEFF আমাদের মনে রাখতে হবে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। এই স্লাইডটা আমরা দেখি, খুব ইম্পর্টেন্ট। How will you approach a patient with heart failure with preserved ejection fraction, or how will you investigate? যদি তোমাদের এরকম কোশ্চেন আসে যে হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ejection fraction কে কিভাবে ইনভেস্টিগেট করবা, কিভাবে এটাকে অ্যাপ্রোচ করবা, তাহলে এই তোমার PEFF সূত্রটা মনে রাখবা। এটা ESC 2019 রিকমেন্ডেশন, দ্য কনসেনসাস রিপোর্ট, এটা রেফারেন্স, এটা ইউরো হার্ট জার্নালে বেরিয়েছিল। এখন এটা হচ্ছে PEFF। P হচ্ছে ইনিশিয়াল প্রি-টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট, এই PD হচ্ছে প্রি-টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট, মানে ইনিশিয়াল ওয়ার্কআপ। কি করবা? হুইচ ওয়ার্কআপ ইনিশিয়ালি? প্রথমে তো আমাদের সিমটমস অফ সাইন্স অফ হার্ট ফেলিওর আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে, ব্রেথলেসনেস আছে কিনা, অর্থোপনিয়া আছে কিনা দেখবো। তারপরে তার কোমরবিডিটিস বা রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি আছে, যে রিস্ক ফ্যাক্টর কথাগুলো আমরা বললাম, যে তার ওভারওয়েট আছে কিনা, মেটাবলিক সিনড্রোম আছে কিনা, ফিজিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভিটি আছে কিনা, হাইপারটেনশন, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, ইসিজি চেঞ্জ আছে কিনা, অ্যাবনর্মালিটিস অফ অ্যাট্রিয়াল নাইট্রিক পেপটাইড আছে কিনা। তাহলে এই যে প্রথম P, তাহলে হার্ট ফেলিওর অ্যাসোসিয়েশন PEFF অ্যালগরিদম ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ heart failure with preserved ejection fraction, pre-test assessment, step on হচ্ছে pre-test assessment। প্রথমে আমরা সিমটম দেখবো, তার সিমটম এন্ড সাইন, তারপর হচ্ছে কোমরবিডিটিস বা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, ইসিজি চেঞ্জ কি আছে, তারপর একটা আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব, তারপরে আমরা বায়োকেমিক্যাল মার্কার নাইট্রিউরেটিক পেপটাইডস করব। এগুলোর পরে আমরা আর কি করতে পারি? আর্গোমেট্রি আর 6 minutes ওয়াকিং টেস্ট, স্ট্রেস টেস্ট গুলো আমরা করতে পারি, আর কার্ডিওপালমোনারি এক্সারসাইজ টেস্ট। তাহলে এটা হলো আমাদের প্রি টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট, স্টেপ 1। স্টেপ পরে আমরা প্রি টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট করব P। আচ্ছা, স্টেপ 2 তে গিয়ে আমরা কি করব? স্টেপ 2 তে E,
ইতে ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এই ইকোকার্ডিওগ্রাফি এখানেও তো আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি লিখেছি, কিন্তু এই ইকোকার্ডিওগ্রাফি একটু কম্প্রিহেন্সিভ, একটু ফোকাল, একটু স্পেসিফিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি আমরা করব। যে আমরা একটু পরে আসতেছি আমরা যে আমরা ই বা ই প্রাইম দেখবো, যে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনের যে প্যারামিটার গুলো আছে এগুলা দেখবো। এই জন্য এই স্টেপ 2 তে আমরা শুধু ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং নাইট্রিওটিক পেপটাইডকে আমরা ফোকাস করেছি। আমাদের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, আমরা পরের স্লাইডে যাব, আমরা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখবো। সেই ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ায় আমরা দেখবো যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং নাইট্রিওটিক বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার অফ হার্ট ফেইলিওর, বিএনপি বা নাইট্রিওটিক এন্টি প্রো বিএনপি, এই নাইট্রিওটিক পেপটাইড গুলো আমাদের একটা মেজর আর মাইনর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে চলে আসবে। সুতরাং এই প্রথম স্টেপ 1 আমরা ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট করলাম, প্রি টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট পি। আর স্টেপ 2 তে গিয়ে আমরা ডায়াগনস্টিক ওয়ার্কআপ একদম স্পেসিফিক ইকো এন্ড নাইট্রিওটিক পেপটাইড দেখবো। ইকোটা কেমন হবে? কম্প্রিহেন্সিভ ইকোকার্ডিওগ্রাফি। নাইট্রিওটিক পেপটাইড আমরা এখানে মেজার করব, যদি এখানে মেজার করা না হয়। তাহলে এটা হলো স্টেপ 2। তাহলে স্টেপ 1 এ স্টেপ 1 এর পি হচ্ছে প্রি টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট, স্টেপ 1 এর ই হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি এন্ড নাইট্রিওটিক পেপটাইডস ডায়াগনস্টিক। এবার স্টেপ 3, স্টেপ 3 তে এফ স্টেপ 3 স্টেপ 4 হচ্ছে দুইটাই F1 F2। এফ এ কি? ফাংশনাল টেস্টিং। যদি এগুলোতে কোনো আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে কোনো আমরা কনক্লুসিভ কিছু পেলাম না, নাইট্রিওটিক পেপটাইডে আমরা কনক্লুসিভ কিছু পেলাম না, আমরা পরের স্লাইডে দেখবো আমরা এগুলোতে কোনো ক্রাইটেরিয়া মিলাতে পারলাম না, তখন আমরা কিন্তু স্ট্রেস টেস্টে যেতে হবে। এই স্ট্রেস টেস্টে কি? এটা সিস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট না, এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট, যেটা এক্সারসাইজ স্ট্রেস করে ডায়াস্টোলিক ফাংশন দেখায়। ভেরি সিম্পল, আই উইল শো ইউ লেটার। তারপরে যদি স্ট্রেস টেস্ট করে না হয় যেটা, তারপর আমরা ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক মেজারমেন্ট দেখবো, আমরা ক্যাথেটারাইজেশন করে প্রেসার দেখবো, এলভি ক্যাভিটির প্রেসার দেখবো। তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাডভান্স ওয়ার্কআপ। যদি এই স্টেপ 2 তে ক্লিয়ার না হয়, কনক্লুশন না হয়, হার্ট ফেলিওর প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন ডায়াগনোসিস না করা যায়, তাহলে আমরা স্টেপ 3 তে যাব। স্টেপ 3 তে গিয়ে আমরা ফাংশনাল টেস্টিং, এফ হচ্ছে ফাংশনাল টেস্টিং। ইন কেস অফ আনসার্টেনিটি আমরা ফাংশনাল টেস্টিং করব, ডায়াস্টোলিক টেস্ট, এক্সারসাইজ টেস্ট, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক। তাহলে আমরা মানে নন ইনভেসিভ করব আর ইনভেসিভ করব। নন ইনভেসিভ কি করব? স্ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফি উইথ ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট করব, সিস্টোলিক না। আর ইনভেসিভও আমরা এটা করব আমরা, যেটা ডায়াস্টোলিক ফাংশন দেখবো ইনভেসিভলি কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনের মাধ্যমে। গেল এটা। তাহলে এটাতে আমাদের স্টেপ 3 তে এসে আমরা আমাদের ফুল ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। স্টেপ 4 এ এসে আমরা দেখবো যে কি কি ইটিওলজি, কি কি ডায়াগনোসিস যখন হয়ে গেল, স্টেপ 4 এ এসে ফাইনাল ইটিওলজি। এই স্টেপ 4 এর এফটা হচ্ছে ফাইনাল, স্টেপ 4 এর এফ হচ্ছে ফাইনাল ইটিওলজি। আমরা তখন ফাইনাল ইটিওলজি দেখবো, যখন আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে গেল যে দিস ইজ ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর আর হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন, তখন আমরা করব সিএমআর করব, তারপরে বায়োপসি সুযোগ থাকলে বায়োপসি করতে পারি, সিটি, পেট, সিটি স্ক্যান, পেট স্ক্যান, যদি কোনো জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস থাকে জেনেটিক টেস্টিং করব, স্পেসিফিক ল্যাবরেটরি টেস্ট করব। তাহলে এটা হলো ফাইনাল। তাহলে পিইএফএফ, তাহলে পিইএফএফ এটা হচ্ছে আমাদের how will you approach a patient of heart failure with preserved ejection fraction. In the algorithm is heart failure with preserved ejection fraction, heart failure algorithm, PEFF, এটা PEFF মনে রাখা, preserved ejection fraction একটা F এক্সট্রা আছে। তাহলে PEFF এ কি কি আসবে? P তে আসবে প্রি টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট, আর ই তে আসবে ইকোকার্ডিওগ্রাফি, আর এফ তে আসবে ফাংশনাল টেস্টিং, যেটা আমরা স্ট্রেস টেস্ট যেটা করব বোথ ইনভেসিভ এন্ড নন ইনভেসিভ। আর ফাইনাল এফ এ আমরা করব ইটিওলজিক্যাল ওয়ার্কআপ আর ফাইনাল ইটিওলজি। এই জিনিসটা যদি তোমাদের মনে থাকে, তাহলে তোমরা ইজি একটা অ্যাপ্রোচ তোমরা সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারবে। যদি ব্রড কোশ্চেন হয়, শর্ট কোশ্চেন হয়, সুন্দরভাবে তোমরা এটা লিখে রাখতে পারবা। তাহলে হার্ট ফেলিওর অ্যাসোসিয়েশন অ্যালগরিদম, PEFF, P for initial workup or pre-test assessment, E for step 2 echocardiographic or natriuretic peptide, F1 for step 3 functional testing. In case যদি উপরে step 2 তে ডায়াগনোসিস না হয়, তখন আমরা F1 এ যাব, মানে step 3। তারপরে step 4 বা etiological workup, আমরা কারণগুলো খুঁজব। এই যে যেটা আমি বলছিলাম ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট, নন ইনভেসিভ। দেখো কি সুন্দর একটা পেশেন্ট একটা বাইসাইকেল আর্গুমেন্টের মধ্যে চেয়ারের মধ্যে শুয়ে আছে, সে আর ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতেছে। তো আমরা যে ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখাবো, ই বা ই প্রাইম যদি রেস্টিং এ নরমাল থাকে, সে এখানে বাইসাইকেল আর্গুমেন্টটি করবে, হার্ট রেট উঠবে, হার্ট রেট ওঠার পরে তখন আমরা যদি ই বা ই প্রাইম 15 বেশি হয়, তাহলে বুঝবো যে নরমাল রেস্টিং এ
তার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন নাই, বাট স্ট্রেস ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন আছে। এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট নন ইনভেসিভ। এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট ইনভেসিভ। দেখো যে অ্যাট রেস্ট আর এটা ইয়েতে বলছে যে পেশেন্টকে ক্যাথল্যাবে শোয়াতে হবে, ক্যাথল্যাবে শুয়ে তার রাইট হ্যান্ড ক্যাথেটারাইজেশন করতে হবে জুগুলার দিয়ে, জুগুলার ভেইন দিয়ে করতে হবে, ফলে তার পাটা ফ্রি থাকবে। এবং ক্যাথল্যাবের সাথেই টেবিলের সাথেই তাদের বাইসাইকেল আর্গোমেট্রি প্যাডেল থাকবে। পেশেন্ট রেস্টে এলভিডিপি দেখা হবে, ভেন্টিকুলার প্রেশার দেখা হবে রেস্টে, আবার তাকে বাইসাইকেল আর্গোমেট্রি করে হার্ট রেট বাড়িয়ে তার এলভিডিপি দেখা হবে, দেখা যাবে যে এখানে বেশি, তাহলে সেটা হবে তার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন। এখানে পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েস্ট প্রেশার আমরা দেখতে পারি, লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার আমরা। তো এইভাবে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা তাহলে ডায়াস্টোলিক ফাংশনে আমরা মিউট করে দিচ্ছি, সবাই একটু মিউট থাকো, পরে কোশ্চেনে যাব আর কি। তো তাহলে এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট। সিস্টোলিক মানে এটা কিন্তু ইটিটি না, এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট, মানে যেটা আমরা ইস্কিমিয়া দেখি সেটা না, সেটা আমরা ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট করব। ডায়াস্টোলিক স্ট্রেসের ছবিটা আমরা দেখাচ্ছিলাম যে পেশেন্ট টেবিল এবং চেয়ারটা এমন ভাবে যে পেশেন্ট এখানে আর্গোমেট্রি করতে পারবে, বাইসাইকেল আর্গোমেট্রি করতে পারবে, প্যাডেল চালাতে পারবে, তাতে তার হার্ট রেটটা বাড়বে, পাশাপাশি ইকো হবে। নর্মালি যদি ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করে, যেমন ই প্রাইম যদি 10 হয়, আমাদের যদি সন্দেহ হয় যে না এটা ডায়াস্টোলিক, এটা যদি আমাদের হার্ট ফেলিওর প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন বা ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিওর হতে পারে, তখন আমরা কি করব, তাকে পেশেন্টকে বলবো আপনি বাইসাইকেল চালান, হার্ট রেট উঠুক, স্ট্রেস টেস্ট করবো। হার্ট রেট যখন উঠবে আমাদের টার্গেট হার্ট রেট, তখন আমরা ইকো করে দেখবো যে তার ই প্রাইম, টিস্যু ডপলার করে দেখবো ই প্রাইম বেশি হয়েছে কিনা। যদি বেশি হয় তাহলে এটা ডায়াগনোসিস করতে পারলাম যে এটা আমরা হার্ট ফেলিওর প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন ডায়াগনোজ বাই ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট। এটা হচ্ছে নন ইনভেসিভ। আর ইনভেসিভটা যেটা বললাম catheterization in the cath lab. Catheterization could be done in the through the jugular vein, and in the cath lab table there is a bicycle ergometry, and patient will pedal that cycle. In this way the heart rate will increase, and we will see the different chamber pressure, especially the left ventricular pressure, left atrial pressure, and pulmonary capillary pressure. It is significantly high after bicycle ergometry, and then the resting, then will be diagnosed as a diastolic stress test. So diastolic stress test is stress test is in the step 3. Stress test is step 3, and step 4 is the searching the etiology. So this is another very important slide. I think you have to if you remember that, then this will be very pinpointed slide. So there are how will you diagnose the criteria, how you will diagnose the LV heart failure with preserved ejection fraction. The parameters are major criteria and minor criteria. Major criteria have 2 points, minor criteria have 1 points. If there is a more than 5 points, then is definite diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction. And if there is a 2 to 4 points, then diastolic stress test or invasive hemodynamic. So these are the approach of step 2. These are the approach of step 2. Step 2 means echocardiography and natriuretic peptide. You see, these are the steps of step 2: echocardiography and biochemical natriuretic peptide. Step 2. These major and minor criteria for step 2. If there is diagnosis is confirmed in the step 2, okay, no problem. Heart failure diagnosis is confirmed heart failure with preservation. If not confirmed, point is 2 to 4, then we will go to diastolic stress test, non-invasive or invasive. So this is the step 3. This is a step 2. This is a step 3. So if we go back to the slide, we will see the echocardiography and natriuretic peptides. In echocardiography, there are different criteria. Natriuretic peptide, there is different level that will be placed in the major and minor criteria and pointed out. If in this level, point more than 5, the diagnosis confirmed is less than 5, 2 to 4, then we will go for step 3 for stress test, both non-invasive and invasive. So this is mentioned here. So now this table is for step 2. There are major criteria. Major criteria means functional criteria, morphological criteria, biomarkers for sinus rhythm and for atrial fibrillation. If patient is in sinus rhythm, then biomarker NT-proBNP
If there is a 220 picogram per ml or BNP more than 80 gram per year, then it is measure fulfill the on-measure criteria. It is a measure criteria for 2 points. And if there is a this is for a biomarker for atrial fibrillation patient, different. In atrial fibrillation patient, NT-proBNP level is considered to be high. So these are the level more than 660 picogram. So this is the biomarker for atrial fibrillation patient. This is the biomarker for sinus rhythm patient. And what is the functional status? If we calculate the septal E prime by tissue Doppler E prime, septal means septal leaflet E prime. Put in echocardiography. In echocardiography, if we put a tissue Doppler imaging in septum, then if there is a septum less than 7 centimeter per second, or lateral is less than 10 centimeter per second, or average E prime is more than 50, this is important. If there is more than 50, or TR velocity more than 2.8 meter per second, or PSP more than 35 millimeters, these are the measure criteria. These criteria, if anyone is present, the criteria they fulfill 2 points. And these are the morphological criteria. Morphology means the volume. Left atrial volume index. Left atrial volume যদি আমরা 34 ml per meter পাই, এটা একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া হবে। অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস ইন্ডেক্স, এটা পরিমাপ করা যায়। যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস বেশি হয়, তাহলে সেটা একটা মরফোলজিক্যাল মেজর ক্রাইটেরিয়া। তাহলে এগুলো হচ্ছে একটা ফাংশনাল ক্রাইটেরিয়া। আমরা বললাম septal annular E prime, or lateral annular E prime, or E by E prime ratio, or TR velocity, tricuspid regurgitation TR velocity যদি আমরা দেখি, যে কোনো একটা যদি বেশি থাকে তাহলে 2 পয়েন্ট বাই মেজর ক্রাইটেরিয়া। অথবা ফাংশনাল যদি আমরা মরফোলজি দেখি, আমরা যদি লেফট এট্রিয়াম ভলিউম কেমন আছে সেটা যদি বেশি থাকে, সেটা একটা এমনি আমরা জানি লেফট এট্রিয়াল এলে বড় হইলেই আমরা যে চিন্তা করি ডায়াস্ট্রিক ডিসফাংশন আছে কিনা, সেটা যদি আমরা পরিমাপ করে মেজারমেন্ট করে এটা পরিমাপ করি যে 34 ml per মিটারের বেশি, মিটার স্কয়ার বেশি হয়, অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস ইন্ডেক্স যদি 150/120 এর বেশি হয়, তাহলে আমরা এটা একটা মরফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া। আর বায়োমার্কার তো বললামই। তো এগুলো হচ্ছে তোমার মেজর ক্রাইটেরিয়া ফর ডায়াগনোসিস অফ হার্ট ফেলিয়ার উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। আর মাইনর ক্রাইটেরিয়া বলছে যে এর থেকে একটু কম। যদি ই বাই ই প্রাইম, যদি আমরা বলছিলাম 15 উপরে গেলে ই বাই ই প্রাইম, এটা খুবই আমরা সাধারণত এটা দেখি, আমরা ইকো করতে গেলেই ই বাই ই প্রাইমটা দেখি। কোন মেশিনে একদম ক্যালকুলেট করাই থাকে। জাস্ট মাইট্রাল ভালভে আমরা নরমালি কন্টিনিউয়াস ওয়েভ ডপলার দিয়ে আমরা বা পালস ওয়েভ ডপলার দিয়ে ই দেখলাম, আর টিস্যু ডপলার ই প্রাইম দেখলাম, ও ই বাই ই প্রাইম বের করে দেয়, ই বাই একদম ক্যালকুলেট করে। তো যদি 15 বেশি হয় তাহলে তো মেজরে গেল, 9 থেকে 14 এর মধ্যে হলে সেটা মাইনরের জন্য অন পয়েন্ট হবে। ঠিক এগুলো যদি 34 এর কম হয়, তাহলে লেফট এট্রিয়াল ভলিউম যদি 34 এর কম হয়, সেটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া। লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস ইন্ডেক্স যদি 100 এর কম বা 115 বেশি হয়, সেটা চলে যাবে মাইনর ক্রাইটেরিয়া। এবং বায়োমার্কারের ক্ষেত্রে তাই, যদি বায়োমার্কার 220 এর কম হয়, তাহলে সেটা NT-proBNP 220 এর কম হলে বা 125 থেকে 220 হলে সেটা হবে মাইনর ক্রাইটেরিয়া। as well as brain activity peptide BNP 25 থেকে 80 হলে মাইনর ক্রাইটেরিয়া। এবং এটা ডিফারেন্ট, যে সাইনাস রিদমের পেশেন্টের একরকম আর অ্যাক্টিভ রিদমের ক্রাইটেরিয়াটা একরকম হবে। তো এইসব মেজর এন্ড মাইনর ক্রাইটেরিয়া, যে ফাংশনাল, মরফোলজিক্যাল এন্ড বায়োকেমিক্যাল, আমরা তিনটা ভাবে দেখি মেজর এন্ড মাইনর ক্রাইটেরিয়া। তো ফাংশনাল, মরফোলজিক্যাল, ফাংশনাল মধ্যে ই প্রাইম, ই বাই ই প্রাইম, আর মরফোলজিক্যালের মধ্যে আমরা দেখি লেফট এট্রিয়াল ভলিউম প্লাস লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস, এইগুলো দেখি। আর বায়োকেমের মধ্যে NT-proBNP আর বিএনপি দেখি। বায়োমার্কার গুলো সাইনাস রিদমের পেশেন্টের দেখি আর একরকম হবে, আর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন রিদমের পেশেন্টের একরকম হবে। তো সেগুলো দিয়ে আমরা যদি পয়েন্ট আউট করি, 0.5 এর বেশি হয় তাহলে হার্ট ফেলিয়ার প্রিজার্ভেশন, যদি 0.2 থেকে 4 হয় তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারলাম না বটে, সেক্ষেত্রে আমরা ডায়াস্টোলিক টেস্টে যাব, বোথ ইনভেসিভ এন্ড নন ইনভেসিভ। যদি আরো কম হয়, 2 এরও কম হয়, তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস এক্সক্লুড করতে পারি। সেটা এখানে বলা হচ্ছিল যে যদি এটা হয় তাহলে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, যদি ই বাই ই প্রাইম 15 বেশি হয়, তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। আর এখানে একটা এই সাথেই আর একটা বলছে যে নন ইনভেসিভে গিয়ে আমরা, মানে ইনভেসিভ আমরা কিভাবে দেখবো।
মানে মানে স্টেপ 3 তে গিয়ে আমরা কিভাবে দেখবো সেটা একটু এখানে বলেছে, যে স্টেপ 3 তে আমরা কিভাবে করব। স্টেপ 2 তে আমরা এই পর্যন্ত আসলাম। স্টেপ 2 তে আমরা 5 এর পরে গেলে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারলাম। যদি 2 থেকে 4 হয় তাহলে আমরা স্টেপ 3 তে যাব। স্টেপ 3 তে তখন আমাদের কি, স্টেপ 3 মানে হচ্ছে স্ট্রেস টেস্ট, যেটা নন ইনভেসিভ এন্ড ইনভেসিভ। উপরের এই প্যানেলটা হচ্ছে স্টেপ স্ট্রেস টেস্ট, স্ট্রেস টেস্টের নন ইনভেসিভ বা স্ট্রেস ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট, ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট। সেটাতে কি বলছি আমরা, যদি স্ট্রেস ইকো যদি আমরা করি, সেটা যদি 15 ই বাই ই প্রাইম 15 বেশি হয় অথবা টিআর ভেলোসিটি 3.4 মিটার পার সেকেন্ডের বেশি হয়, তাহলে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়ে গেল, আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। আর যদি ক্রাইটেরিয়া স্ট্রেস ইকো যে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না হয়, তখন আমরা কিন্তু যেটা করব যে পারফর্ম ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক। তারপরেও মানে নন ইনভেসিভে না হলে আমরা ইনভেসিভে যাই আবার আরেকবার চেষ্টা করে দেখবো যে তার ইনভেসিভ স্ট্রেস টেস্ট পজিটিভ হয় কিনা। এখানে কি বলছে যে ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক মেজারমেন্ট এট রেস্ট আর ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক স্ট্রেস। স্ট্রেসে গিয়ে যদি পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েস্ট প্রেশার 25 এর বেশি হয়, তাহলে আমরা সেটাকে ডায়াগনোসিস করবো। আমি এর আগে বলেছি যে কিভাবে আমরা ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক মেজারমেন্ট করতে পারি। ক্যাথ ল্যাবে পেশেন্ট জগুলার ভেনাস ভেইন দিয়ে আমরা রাইট হার্টে যাব, রাইট হার্টের চেম্বার দেখবো, চেম্বারে প্রেশার দেখবো রেস্টে, এবং আর বাইসাইকেল আর্গুমেন্টরি। সেই ক্যাথ ল্যাবে পেশেন্টের বাইসাইকেল থাকবে, পেশেন্ট শুয়েই পায়ের কাছে প্যাডেল থাকবে, প্যাডেল চালাবে, হার্ট রেট বাড়াবে, টার্গেট হার্ট রেট উঠলে আমরা তখন প্রেশার মাপবো। তো এইটা এলভিডিবি 16 বেশি হলে অথবা যদি রেস্টিং এ এলভিডিবি 16 বেশি হয়, তাহলে আমরা হার্ট ফেলিওর প্রিজার্ভেশন বলবো। আর যদি পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েস্ট প্রেশার যদি 25 বেশি হয়, তাহলে আমরা ইন এক্সারসাইজ, তাহলে আমরা হার্ট ফেলিওর প্রিজার্ভেশন ফ্র্যাকশন বলবো। এইভাবে আমরা, এটা হলো স্টেজ 3। স্টেজ 3 করার পরে আমরা ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। তারপর আমরা স্টেজ 4 এ এটিওলজিক্যাল ওয়ার্কআপে যাব। এটিওলজিক্যাল ওয়ার্কআপে আমরা যদি ব্লাড প্রেশার কারণ হয়েছে কিনা, পেশেন্টের ইসকেমিয়া আছে কিনা, তাহলে সেগুলো ইভালুয়েট করতে হবে। তারপরে আর কার্ডিয়াক এমআরআই করা লাগতে পারে, সিটি স্ক্যান করতে হবে, পেট স্ক্যান করা লাগতে পারে, বা জেনেটিক টেস্টিং করা লাগতে পারে। এটা হলো স্টেজ 4। তাহলে সেই জায়গায় আমরা আবার ফেরত আসি। এই জিনিসটা যদি আমরা মনে রাখি আজকে, তাহলে আমাদের ক্লাসের একটু সফলতা হবে, যে আমরা হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ এ পেশেন্ট উইথ with heart failure with preserved ejection fraction or diastolic heart failure। সেটা হচ্ছে ইএসসি কনসেনসাস গ্রুপ, যেটা 2019 এ পাবলিশ হয়েছে। তারা এইভাবে PEFF HFA হার্ট ফেলিওর অ্যাসোসিয়েশন অ্যালগরিদম, PEFF preserved ejection fraction FF PEFF ফর্মুলা দিয়েছে। পি তে হচ্ছে স্টেপ 1 প্রি টেস্ট অ্যাসেসমেন্ট, ইনিশিয়াল ওয়ার্কআপ, সেখানে সিমটম, সাইন, কোমরবিডিটিস, ইসিজি, ইকো, নেটিভিটি পেপটাইড আর্গুমেন্টরি আমরা দেখবো। এটা হলো জেনারেল অ্যাসেসমেন্ট আমরা করলাম, সাইন সিমটম সহ ইসিজি পরীক্ষা করলাম। স্টেপ 2 তে গিয়ে আমরা কম্প্রিহেন্সিভ ইকো করবো এবং নেটিভিটি পেপটাইড করবো। সেই স্টেপ 2 তে গিয়ে আমরা এটা ফিল আপ করার চেষ্টা করবো। এটা আমরা কনসিডারেশনে নিব যে তার এই ফাংশনাল এবং মরফোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া গুলা ইকো এবং ইকো এবং নেটিভিটি পেপটাইডে এসে, ইকোতে ফাংশনাল আর মরফোলজিক্যাল আর বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, এগুলো দেখে কোন ক্রাইটেরিয়া পড়ে। যদি মোর দেন 5 হয় স্টেপ 2 তে, যদি মোর দেন 5 হয় স্টেপ 2 তে, তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম। যদি 2 to 4 হয়, তখন আমরা স্টেপ 3 তে যাব। তো স্টেপ 3 তে গিয়ে আমরা স্ট্রেস টেস্ট করব, স্ট্রেস টেস্ট করে ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট করব, এক্সারসাইজ স্ট্রেস ইকো আর ইনভেসিভ হেমোডাইনামিক মেজারমেন্ট। এটা করে ডায়াগনোসিস আমাদের স্টেপ 3 তে কনফার্ম হলো। তারপর আমরা ইটিওলজি দেখবো, ইটিওলজি কি কারণে, হাইপারটেনশনের কারণে হচ্ছে নাকি কোনো তার কার্ডিয়াক এমআরআই করবো, সিটি স্ক্যান করবো, পেট স্ক্যান করবো, ইনফিল্ট্রেটিভ ডিসঅর্ডার আছে কিনা, এগুলো দেখে আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবো। তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোচ। এরপরে যেটা আমরা বলি যে এখানে এই স্লাইডে দেখানো হচ্ছে যে প্যাথোফিজিওলজিক্যাল প্রোগ্রেশন। একবার ডায়াগনোসিস হলো, ডায়াগনোসিসের প্রোগ্রেশন কেমন হবে, এটা কিভাবে কি প্রোগ্রেস করতে পারে, এটা বলছে। দেখো যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা কি কি আছে স্লাইডে। এজ আমি বলেছি, এজ একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, এল্ডারলি এজে বেশি হয়। ওবেসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম, হাইপারটেনশন, সিডেন্টারি স্টেট, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, এই সবগুলা কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর। এই রিস্ক ফ্যাক্টরে কি কি প্যাথোলজি হতে পারে, যেটা আমি বলেছি, একটা সিস্টেমিক ইনফ্লামেশনের কারণে এই প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন হার্ট ফেলিওর হতে পারে। মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া, যেটা আমি বলেছি যে ventricular relaxation is not a passive process, it is an active process. So if there is ischemia, so if there is a loss of ATP, loss of oxygen, so there may be hampered
ventricular relaxation in ischemia. Tissue fibrosis also abnormal energetics, altered cell signaling. These are the tissue level or cellular level abnormalities. Myocyte, myocyte hypertrophy. So these are the pathology, and these are the remodeling in heart failure, preserved ejection fraction, concentric LV. There may be, and there is secondary organ dysfunction, clinical syndrome, and heart failure with preserved ejection fraction. So now, with a few slides, I will show some pathophysiological progression of the heart with preserved ejection fraction. By cellular mechanisms that are yet not completely understood, establish this after cell and tissue function, impaired cardiac diastole and systolic reserve, and that I mentioned earlier. And another this slide shown that heart failure with preserved. What is the relationship in coronary angiogram or coronary artery disease with heart failure with preserved ejection fraction? Seemingly, it seems that the ejection fraction is normal, the coronary artery might be normal, but let us see what happened there. Prevalence in epidemiological and registry studies, 35 to 60% of patients when systemically evaluated, the prevalence of epicardial coronary disease in heart failure with preserved ejection fraction is seen, or maybe higher patient. তার মানে 35 থেকে 60% পেশেন্টের heart failure with preserved ejection fraction পেশেন্টের দেখা যায় যে coronary artery disease রয়েছে. So একদম there might some relation with coronary artery disease with heart failure with preserved ejection fraction. A recent study, 2018 publication, a recent study prospectively performing coronary angiogram in all heart failure with preserved ejection fraction patients admitted with acute decomposition at a single center identified epicardial coronary disease in 64%. So there is a large number of patients having coronary disease in heart failure with preserved ejection fraction patients. So when present, coronary artery disease is associated with greater risk of progressive LVEF. So যখন এটা coronary disease থাকবে তার mortality কিন্তু বেড়ে যাবে এবং LVEF আস্তে আস্তে decline করবে. So what is the outcome of heart failure with preserved ejection fraction? Epidemiological studies suggest that incidence of cardiovascular mortality is lower in non-cardiovascular lower, and non-cardiovascular mortality is higher. তার মানে দেখা গেছে যে heart failure preserved ejection fraction এর cardiovascular mortality কিন্তু lower than heart failure with reduced ejection fraction. যাদের LVEF কম heart failure হলো তাদের কিন্তু mortality বেশি cardiovascular cause, আর দেখা গেছে non-cardiovascular cause mortality কিন্তু heart failure with preserved ejection fraction এর বেশি. এটা একটা significant এই স্টাডিতে পাওয়া গিয়েছে, যেটা জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিসিন 2010 এ পাবলিশ হয়েছিল। আচ্ছা, এখন কথা হলো যে আমরা এখন এই কটা স্লাইডে কিছু হেডলাইন আমরা দেখাবো যে ইন্টিগ্রেটেড প্যাথোফিজিওলজি অফ হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভড এজেকশন ফ্র্যাকশন। হার্ট ফেলিউর উইথ প্রিজার্ভড এজেকশন ফ্র্যাকশনের আমার মেইন যে জিনিসটা, আমি তো একটা অ্যাপ্রোচ বললাম, আর এখন যেটা বলবো যে প্যাথোফিজিওলজি কিছু বলেছি, এখন তার মানে সিকুয়েলি গুলো বলবো। এগুলো বোঝাটাই আমাদের জরুরি, বিকজ treatment is so much encouraging. Treatment is it is as like most of the treatment is as like as heart treatment of heart failure with reduced ejection fraction. Some recommendations there I will show you. So treatment is not a very in treatment we should not be very ambitious. Rather we have to put focus on the pathophysiology as well as the outcomes and the sequelae of heart failure with LVEF. That's why I put these slides, that we can have some idea regarding those outcomes, sequelae, and pathophysiology. LV diastolic dysfunction. The most conspicuous and unifying hemodynamic finding is of heart failure preserved ejection fraction is an elevation in LV filling pressure. এটাই আমাদের main basic যে LV filling pressure টা বেড়ে যাবে। In advanced stage of heart failure with preserved ejection fraction, LV filling pressures are elevated at rest, but in patients with earlier stage disease, LV filling pressure becomes markedly elevated only during stress or exercise. That's why আমরা বলেছি যে রেস্টে যদি ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন না পাই, আমরা ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট করতে পারি, যেটা ডায়াস্টোলিক স্ট্রেস টেস্ট আমরা বোথ ইনভেসিভ এন্ড নন ইনভেসিভলি করতে পারি। So LV diastolic dysfunction in important, and the main basic thing is increase LV filling pressure. That is the main thing behind
development of the heart failure with preserved resuscitation or diastolic heart failure. High left ventricular filling pressure, even when normal at rest and restricted to exercise, identified patient at increased risk of both heart failure, hospitalization, and death. So, LV filling pressure যার যত বেশি হবে তার mortality and morbidity বেশি হবে। তো এটা এখন আমরা আরো একটু ডিপে যাই যে কেন এগুলো হচ্ছে। এটা কি শুধু সেলুলার লেভেলে হচ্ছে না সেলের বাইরেও কোনো সমস্যা হচ্ছে? এক্সটেন্সিভ restraint of extensive restraint of LV filling pressures. LV filling pressures টা বাইরের থেকেও কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে কিনা। এই যে যেমন দেখা গিয়েছে যে patient with obese phenotype, heart failure with preserved resuscitation display increase in cardiac epicardial fat in patients with heart failure. দেখা গেছে যে obese পেশেন্টের এই epicardial fat বেশি থাকে, এই জন্য তাদের এই diastolic filling বা LV filling pressure বেশি হয়, এবং এর সাথে সাথে তারা ইনজুরি, ইনফ্লামেশন, ফাইব্রোসিস এন্ড অলসো করোনারি মাইক্রোভাস্কুলার ডিসফাংশন করে এই ওবেস পেশেন্টের ইনক্রিজ বার্ডেন অফ এপিকার্ডিয়াল ফ্যাটের কারণে, এবং তাদের এই এলভি ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হয়। And now, not only LV diastolic dysfunction, in once upon a time, it will lead to a LV systolic dysfunction. The LVEF is by definition preserved in heart failure with preserved resuscitation. আমরা যে diastolic heart failure LVEF normal থাকবে by definition, but LV systolic function is not necessarily normal. Sometimes LV systolic function may be abnormal. Impairs of myocardial and chamber level function are present at rest, and these become much more dramatic during exercise. সেটা আমরা যে বলছি যে এক্সারসাইজে গিয়ে ধরা পড়তে পারে, নরমালি রেস্টিং এ LVEF 50 থাকতে পারে, কিন্তু এক্সারসাইজে গিয়ে দেখা যাবে যে কম। This limits the ability of the heart to augment stroke volume. So এটা একটা ইস্যু। আর একটা ইস্যু বলছে যে LV মানে এটা একটু মনে রাখতে হবে যে যার সিস্টেমিক ডিসফাংশন আছে তার কিন্তু ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন থাকবে। সেটা আমরা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের একদম রুল অফ থাম যে যার সিস্টেমিক ডিসফাংশন আছে তার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন থাকবে। এর সাথে সাথে তাহলে আমরা একটা কি বললাম, সিকুয়েলি গুলো কি পেলাম? একটা হচ্ছে এলভি ফিলিং প্রেসার বাড়বে, এলভি ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হবে, এলভি ফিলিং প্রেসার বাড়বে, এলভি সিস্টোলিক ডিসফাংশন হতে পারে। এর সাথে সাথে লেফট অ্যাট্রিয়াল ডিসফাংশন হবে, আস্তে আস্তে ব্যাক প্রেসারের কারণে লেফট অ্যাট্রিয়াল ডিসফাংশন হবে। As LV diastolic filling pressures are elevated, intermittently over time, there is secondary remodeling and dysfunction that develops in the left atrium in heart failure with preserved ejection fraction. It has been hypothesized that preservation of left atrial function may be an important adaptation in heart failure with preserved ejection fraction that protects the lungs and right heart, because development of left atrial dysfunction is associated with horse exercise capacity, more profound pulmonary vascular disease, and increased risk of death. So, left atrial dysfunction is very pivotal in the sequelae of heart failure with preserved ejection fraction or diastolic heart failure, because the status of left atrium modify his back structure like pulmonary pressure as well as right heart. So left atrial function is very important. To maintain left atrial function is very important in case of heart failure with preserved ejection fraction. Another important sequelae or outcome is atrial fibrillation. Atrial fibrillation is a risk factor as well as consequence of heart failure with preserved ejection fraction, as there is a stress of left atrium due to the increased left ventricular filling pressure. So atrial fibrillation is common in heart failure with preserved ejection fraction and is further associated with LA remodeling and dysfunction. Patient with heart failure with preserved ejection fraction with LA dysfunction and atrial fibrillation are even more likely to develop pulmonary hypertension. As we know, if there is a left atrial dysfunction as well as there is a atrial fibrillation, so pulmonary hypertension is more likely to develop in this group of patients. And the pulmonary hypertension. In addition to the pulmonary hypertension from passive LA hypertension, তাহলে এখানে আর একটা কথা বলছে যে LA disturbance বা LA dysfunction হয়েও pulmonary hypertension হতে পারে, অথবা some group of patients, এই স্টাডিতে দেখা গিয়েছে 2018 তে সার্কুলেশনে বের হয়েছিল, এই স্টাডি দেখা গেছে যে substantial number of patients
go on to develop pulmonary vascular disease. Either intrinsic vascular disease develop করে যেটা pulmonary pressure বাড়ায়. And if we go back then from pulmonary hypertension, then finally RV dysfunction and right ventricular, then RV failure. So long-standing pulmonary hypertension in heart failure with preserved ejection fraction eventually causes RV dysfunction, which develops in roughly 1/3 of the patients. The development of the তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ পেশেন্টের কিন্তু RV dysfunction develop করে এই heart failure with preserved ejection fraction. The development of the RV dysfunction identifies patients with heart failure with ejection with markedly increased risk of death and might be preventable through the treatment of pulmonary hypertension and risk factors. Another sequelae that may develop is coronary microvascular dysfunction. This is very, very important. Heart failure with preserved ejection fraction develop increased LV filling pressure. It increased left atrial dysfunction. It may develop left atrial fibrillation. It may develop pulmonary hypertension. It may develop right ventricular failure, and it may develop also coronary microvascular dysfunction. So numerous recent studies suggest that coronary microvascular dysfunction may play an important role in the pathophysiology of heart failure with preserved ejection fraction. Ischemia may be caused by supply-demand mismatch because of high left ventricular filling pressure, macrovascular disease, as well as coronary microvascular dysfunction. আরেকটা কথা বলছে কার্ডিয়াক অ্যামাইলোইডোসিস। সাধারণত কার্ডিয়াক অ্যামাইলোইডোসিস একটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি করে, কিন্তু তার একটা ভ্যারাইটি যেটা ট্রান্সথাইরয়েডিন ভ্যারাইটি, সেই ভ্যারাইটিটা দেখা গেছে যে যেখানে ডিপোজিট হয় সেখানে কিন্তু এলভি ডিসফাংশন হয় না। কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে এলভি ডিসফাংশন হয় না, সেখানে হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন হয়, ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হয় এই ভ্যারাইটিতে। এটা আমরা এই এসপেক বা নিউক্লিয়ার ইমেজিং করে আমরা এটা ডায়াগনোসিস করতে পারি। And systemic inflammation also is a cause as well as consequence of heart failure with preserved ejection fraction. Now, the treatment of heart failure with preserved ejection fraction. Now, what are the treatments? In conventional, the treatments as we treat the heart failure with preserved ejection fraction is as like as heart failure treatment of heart failure with reduced ejection fraction, like diuretics like acetaminophen or ARB, ARNI, or spironolactone. So not so much different, but what are the evidence says? We have to practice the medicine because the term heart failure with preserved ejection fraction is not so long duration. It is treatment is in the process of trial, and evidences are coming. So on the basis of evidences, we have to treat the heart failure with preserved ejection fraction. The CHARM preserved trial. This is one of the milestone trial for heart failure with preserved ejection fraction, as its name, CHARM preserved. So is in this trial the inclusion criteria of the patients having ejection fraction is normal or near normal. So their recommendation, they recommend the ARB. They recommend the ARB is as class 2 indication, and with this data of this CHARM preserved trial, SSC-AHA 2017, they include ARB as class 2B indication for the treatment of heart failure with preserved ejection fraction. There are other trial, perindopril trial in PEF CHF trial, and there is other irbesartan included in the trial, preserved trial, but their result is not so satisfactory for using perindopril or irbesartan. But the most important trial is TOPCAT trial. The most recent outcome trials in heart failure with preserved ejection TOPCAT trial, which tested the impact of spironolactone. So the spironolactone they recommended, and with the result or recommendation of this trial, the 2017 SCC-AHA guideline included spironolactone as class 2B indication of treatment of heart failure with preserved ejection fraction.
And other trial that includes the drug for treating heart failure with preserved ejection fraction. In Paragon heart failure trial, they investigated and valsartan, that is ARNI. So they recommend the ARNI, as we know that ARNI is indicated in heart failure with reduced ejection fraction, especially when ejection fraction less than 40, especially in Pioneer heart failure trial or Paradigm heart failure trial. But in this Paragon heart failure trial, they included these LVEF preserved patients, heart failure patients, for treating with ARNI. So they have a good result, though still no guideline recommended ARNI, but the evidences are there. Paragon heart failure trial, large trial, 4,822 patients included. They recommended sacubitril valsartan, and their inclusion criteria was elevated natriuretic peptide levels in heart failure with preserved ejection fraction trial. And another we know very much about the Imperial reduced trial, but another trial is Imperial preserved trial. Imperial reduced trial was associated with heart failure with reduced ejection fraction patients, but Imperial preserved trial is associated with heart failure patient with LBEF. So they validated the empagliflozin for this group of patients and showed a good result. And another trial is for deliver trial. They recommended dapagliflozin. So in heart failure patients, we can evidence we can use ARB, we can use spironolactone, we can use the SGLT2 inhibitors like empagliflozin or dapagliflozin. And in the Paragon heart failure trial, according to the Paragon heart failure trial, we can use also sacubitril valsartan. And also SEC guideline, they recommended the use of spironolactone as well as ARB in treatment of heart failure preserved ejection fraction. And in 2016 ESC guideline, they also recommended the diuretics as well as acetaminophen ARB in treating heart failure with preserved ejection fraction patients. Another important part is the lifestyle intervention in heart failure with preserved ejection fraction. In 2010, Kiesman et al. Reported the first randomized control trial evaluating exercise that is published in Circulation Journal, and they noted that evaluating exercise training as a treatment for heart failure with preserved ejection fraction, showing substantial improvement in cardiorespiratory fitness with training. Lifestyle interventions in heart failure with preserved ejection fraction patients. The secret trial, a study of effects, caloric restriction and exercise training in patients with heart failure and a normal ejection fraction, demonstrated that exercise training and weight loss induced by caloric restriction significantly improved aerobic capacity. So other part of the treatment of heart failure with preserved ejection fraction is prevention of heart failure with preserved ejection fraction. How we can prevent this? So we have to treat hypertension very meticulously, very enthusiastically with hypertension. Several randomized clinical trials of antihypertensive agents have subsequently established the reduction in incidence of heart failure resulting from effective BP control. SGLT2 inhibitors is other promising drugs for treating for preventing heart failure with ejection fraction patient. If diabetic patient to treat by SGLT2 inhibitors, empagliflozin, so we can prevent heart failure with preserved ejection fraction, as diabetic patients are diabetes is one of the risk factor for development of the heart failure with preserved ejection fraction. So now we just came to our conclusion and end of our lecture. So in conclusion, we can say that if we're looking back, not a long history of this disease, heart failure with preserved ejection fraction,
So if we're looking back, what will we see? The recognition of the magnitude of the problem of heart failure with preserved respiration in the past 20 years. বিগত 20 বছরে কি করা হয়েছে? প্রথমে এই যে হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন যে একটা রোগ সেটা শনাক্ত করা হয়েছে এবং এর মাত্রাটা এবং এর ম্যাগনিটিউডটা কিরকম, এর ক্ষয়ক্ষতি ফলাফল কিরকম সেটা আমরা কিছুটা হলেও নিরূপণ করতে পেরেছি লাস্ট 20 ইয়ার্স। আর কি কি আমরা বিগত বছরগুলোতে হয়েছে? কিছু আমরা ইনভেস্টিগেশন আমরা কিভাবে এটা ডায়াগনোসিস করতে পারি সেটা আমরা দেখেছি যে আমরা PEFF ফর্মুলাতে প্রিটেন, তারপরে স্টেপ 2 তে ইকোকার্ডিওগ্রাফি এন্ড নাইট্রিওটিক পেপটাইডস, তারপরে স্টেপ 3 তে আমরা ফাংশনাল টেস্টিং, ডায়াস্টোলিক টেস্ট বোথ ইনভেসিভ এন্ড নন ইনভেসিভ, এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশন প্লাস আমরা ইটিওলজি অ্যাসেসমেন্ট যে কার্ডিয়াক এমআরআই, পেট, সিটি স্ক্যান, জেনেটিক টেস্টিং এগুলো আমরা করতে পেরেছি। So exploration of the clinical experience and growing intensity of informative pathophysiology studies and outcome trials. আমরা প্যাথোফিজিওলজি গুলো কি সেগুলো আমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছি এই লুকিং ব্যাক। And this is my last slide. How do we are now and how do we are looking forward? As more specific phenotyping and even genotyping subpopulation we have to take, because all patients are not presenting in the same way. There is a phenotype as well as genotype variations in this disease, heart failure with preserved ejection fraction. So we have to sort out this group of patients, which group of patients having mild symptoms, which group of patients having more devastating outcome. We have to sort out this. Improvement in outcomes from future trials. There are a lot of trials ongoing, especially regarding the treatment. As we know that a cornerstone of the treatment is diuretics, SC inhibitor, ARB. So we have to look for the future outcomes of the future trial. As there are some promising drugs like SGLT2 inhibitors, we can use it or not. So we have to look for this result of this future trials. Further diminish the burden of heart failure with preserved ejection fraction in their specifically targeted population, as well as the ARNI is effective or not. We have to also look for more trials. Further diminish the burden of heart failure with preserved ejection fraction in their specifically targeted population, and also the identify others within broad term heart failure preservation in future studies. এখন আমরা তো বলছি যে heart failure with preserved ejection fraction 50%. এখন আমরা 49% আমরা মিড রেঞ্জ, এখন 45% কে কি আমরা এর মধ্যে আনতে পারবো কিনা বা 55% কে আমরা এটা আনতে পারবো কিনা, এগুলো একটা আমাদের সামনে ফিউচার চ্যালেঞ্জ রিগার্ডিং দিস হার্ট ফেলিওর উইথ প্রিজার্ভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন পেশেন্টস। So with this I want to conclude on, or I think I have explained. So if you have any queries or any questions, you can ask. Can you hear me? Anybody? Please respond. Yes, sir. Oh, thank you. I thought that I gave lecture. People's are not responding. Anyway, so if you have any question, you can ask. I think Dr. Kamal Hussain from Silait MAG Osmani Medical College. Ji, sir. How are you? Fine, sir. Thank you, sir. আপনার ক্লাস স্যার সবসময় ভালো হয় স্যার, মানে খুব ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করি স্যার। My pleasure. Thank you very much. জি স্যার। So if you have no question, I think I have to stop here. So thank you very much for attending, especially in this odd time, and take care of yourself, and always say that please do hard work regarding this your course and curriculum, and try to supersede your seniors. This is my earnest request. পড়াশোনা করবা, মারাত্মক পড়াশোনা করতে হবে যাতে তোমার শিক্ষকদের চেয়ে তুমি বেশি জানো।
So with these few words, I want to conclude. Thank you very much. সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalamu alaikum. Thank you, sir. Okay.